Hello all, good evening. Welcome everyone to this session. Andarki namaste. Very good evening to one and all. Thank you all for joining. How are you all? A warm and a wonderful welcome everyone to this session. We have a very important session today, Amma. Many students have been asking about us which branch to choose, what are the branches, which college to choose. So we will have this session in two parts. Today I will try to discuss maximum about MPC branches. We will cover few in BIPC branches also. Tomorrow we will have the second part of the session. So two parts lo cheddam ee session. Ivala first we will spend a lot of time on the MPC branches, and then we will have, if time permits, we'll look at BIPC branches also, and then later tomorrow we will have a separate session for BIPC branches also. So welcome to the session. Video అందరితో షేర్ చేయండి. Share this with all your friends who are going for the counseling process now. So this you will get all the information about the branches. So చాలా మంది students have been asking us ఏ branch choose చేయాలి, CSE choose చేయాలా, CSE అంటే ఏంటి, IT అంటే ఏంటి, what is the chemical, what is mechanical. So a branches అన్నింటి గురించి we will see the information. You will get the complete information today. So if you haven't downloaded, you can download our Spark Academy app. So which branch you prefer joining అని మేము ఇది లాస్ట్ ఇయర్ పెట్టాం పోల్. సో 80% opted for CSE. This year also we will put one poll after this session is done. So అప్పుడు మీరు కూడా తెలుస్తుంది. So before we go into colleges versus branch, first I want to show you what are the branches. So engineering లో చాలా branches ఉన్నాయి మనకి. There are actually 50 plus branches which are there, but I am going to talk about the main branch. Main branches ఏవేవైతే ఉన్నాయో I will be talking about that. So first main branch which we are talking about, which most of you are interested in, is computer science. అసలు కంప్యూటర్ సైన్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ కంప్యూటర్ సైన్స్? ఇట్ ఈస్ ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ డిజైన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ బోత్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆస్పెక్ట్స్. సో బేసికలీ ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఉన్నా కానీ, ఏదైనా హార్డ్వేర్ ఉన్నా కానీ, దాని డిజైన్, దాని మేనేజ్మెంట్. సో ఈ డిజైన్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేస్తాం? త్రూ కోడింగ్. సో ఏవైతే ఆ కోడింగ్ టూల్స్ ఉంటాయో ఆర్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేస్తాం? త్రూ టెస్టింగ్. సో దెర్ ఆర్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్, బట్ మోస్ట్ ఇన్ డిమాండ్ థింగ్, ద బేసిక్ థింగ్ విచ్ యూ షుడ్ నో, మీరు కంప్యూటర్ సైన్స్ తీసుకుంటున్నారంటే కోడింగ్ స్కిల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కోడింగ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు సపోజ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ ఎ పర్టిక్యులర్ టాస్క్. ఆ టాస్క్ ఈజీగా చేయడానికి మీరు బ్యాక్ ఎండ్లో రాసేది ఈజ్ కాల్డ్ అ కోడ్, రైట్? సో ఇప్పుడు వెబ్సైట్ ఉంది, ఆ వెబ్సైట్ బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా రన్ అవుతుంది, అది యూ యూజ్ ఎ కోడ్. సో ఈ మధ్య ఏఐ వచ్చింది, వేర్ యూ నో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ నో కోడ్ ఆప్షన్స్. సో ఆ కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ C++, అవన్నీ మీకు నేర్పిస్తారు. అండ్ ఈ మధ్య యూ హ్యావ్ స్పెషలైజేషన్ బ్రాంచెస్ లైక్ విత్ AI, విత్ ML, విత్ అనలిటిక్స్, అలా మీకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూస్ చేసుకోవడానికి. సో బట్ బేసికలీ హై లెవెల్ ఏంటంటే యూ షుడ్ బి రెడీ టు కోడ్, అండ్ మీరు యూ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డిజైనింగ్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ బోత్
ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్. సో మీరు దానికి డెవలప్ చేస్తారు. సో వాట్ ఆర్ ది రోల్స్ బేసికలీ? యూ హ్యావ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ రోల్, ఇది చాలా కామన్ రోల్, ఇది హై పేయింగ్ రోల్. దెన్ యూ హ్యావ్ టెస్టింగ్. టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు వెబ్సైట్ పనిచేస్తుందా లేదా. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఏటీఎంకి వెళ్తారు, ఏటీఎంకి వెళ్ళి మీరు 1000 రూపీస్ అని డ్రా చేస్తారు, బట్ ఆ 1000 బదులు 2000 నోట్ వస్తుంది. దట్ మీన్స్ వాట్? దిస్ సమ్ ఎర్రర్. సో ఎర్రర్, ఆ బగ్స్ అవన్నీ టెస్ట్ చేయడానికి దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెస్టింగ్. ఇది ఒక రోల్. ఏఐ ఈజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. అంటే ఏంటంటే విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ కోడింగ్ అగైన్ యు ఆర్ డెవలపింగ్ ప్రాసెస్ వేర్ యు ఆర్ డెవలపింగ్ కోడ్ ఆర్ ద టెక్నాలజీ వేర్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఇన్స్టెంట్ ఆన్సర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాట్ జీపీటీ ఉంది. చాట్ జీపీటీ గూగుల్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? చాట్ జీపీటీ ఇంకా డెప్త్లో ఆన్సర్ ఇస్తుంది. మీరు గూగుల్లో ఒక పర్సన్తో మాట్లాడుతున్నట్టు మాట్లాడలేరు. యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఎ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్. చాట్ జీపీటీలో మీరు ఒక పర్సన్తో మాట్లాడుతున్నట్టు మాట్లాడి మీకు ఆ సొల్యూషన్స్ అనేవి వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఎనలిటిక్స్. ఎనలిటిక్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఇఫ్ ఎనీ కంపెనీ వాంట్స్ టు నో, ఇప్పుడు నా దగ్గర స్టూడెంట్స్ ఉంది, డేటా ఉంది. సో స్టూడెంట్స్ టెస్ట్ ఎలా రాస్తున్నారు, స్టూడెంట్స్ ఎన్ని క్లాసెస్ అటెండ్ చేశారు, దాన్ని బట్టి సో నా దగ్గర టెన్స్ అండ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ విత్ డేటా ఉంది. ఆ డేటా చూసి ఏ స్టూడెంట్స్కి నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చే జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్స్కి ఎంత అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ ఉండి ఎన్ని మార్క్స్ వీకెండ్ టెస్ట్లో వస్తే వాళ్ళకి మంచి ర్యాంక్ వస్తుందో నేను చెప్పగలుగుతాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అనలిటిక్స్. అండ్ దెన్ డెవలప్మెంట్. డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి? మన యాప్స్ ఉన్నాయి మీకు, మన గూగుల్ యాప్ ఉంది, మన ఇన్స్టాగ్రామ్, మన ఫేస్బుక్, మన స్నాప్చాట్, ఆల్ దోస్ యాప్స్ యూ కెన్ డెవలప్. సో దోస్ ఆర్ డెవలపర్స్ బేసికలీ. నెక్స్ట్ ఐటీ. ఇది కంప్యూటర్ సైన్స్ గురించి. ఐటీ ఏంటి? ఐటీ ఈజ్ అ వెరీ సిమిలర్ బ్రాంచ్ కంపేర్డ్ టు కంప్యూటర్ సైన్స్. The only difference is information technology will be responsible for operating computer systems, same way, servers, software and computer networking. Computer science is about the design of the microprocessors, where IT is about the use of electronic computers and software to store the data. The only difference is దీంట్లో మెయిన్లీ మీకు టెక్నాలజీ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? యూఆర్ యూజింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ కంప్యూటర్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్స్ టు స్టోర్, ప్రాసెస్, ట్రాన్స్మిట్ ఆర్ ప్రొటెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. అంటే మోర్ దెన్ డిజైన్ మీకు అప్లికేషన్ పార్ట్ ఉంటుంది. కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇస్ మోర్ అబౌట్ డిజైన్, ఐటీ ఈజ్ మోర్ అబౌట్ అప్లికేషన్. బట్ నన్ను అడిగితే కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఐటీ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ది సేమ్. సో ఇప్పుడు మీకు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫీల్డ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, బట్ మీకు కంప్యూటర్ సైన్స్ టాప్ కాలేజ్లో రావట్లేదు, ఐటీ వచ్చింది, ఐ వుడ్ సే టేక్ ఐటీ. బికాస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ 1 or 2 సెమిస్టర్స్ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ తప్ప వేరే అన్ని సేమ్ ఉంటాయి. అగైన్ మీరు చూడొచ్చు ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీ ఐటీ ఇంజనీర్స్కి కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్. మీకు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్, టెస్టింగ్, ఏఐ, అనలిటిక్స్, డెవలపర్, సిమిలర్ రోల్స్ వస్తాయి మీకు జాబ్స్లో కూడా. సో అందుకని కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఐటీ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ది సేమ్. ఎక్కువ డిఫరెన్స్ మనకి లేదు with computer science and IT. Okay, so this is about the information technology. So meeku coding interest undi and meeku a design of technology or management of information systems వాటిల్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్రాంచ్ అనేది తీసుకోవాలి, లేకపోతే మీరు తీసుకోకూడదు. అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఐటీ డిమాండ్ ఎందుకు ఉంది ఎక్కువ? బికాస్ మ్యాక్సిమమ్ మన హైదరాబాద్లో కానీ, మన సౌత్ ఇండియాలో లైక్ చెన్నైలో కానీ, ఆర్ నార్త్ ఇండియాలో గుర్గావ్లో కానీ, ఢిల్లీలో కానీ, వీటిల్లో మ్యాక్సిమం జాబ్స్ ఉండేవి ఐటీ జాబ్స్, రైట్? సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ పేడ్ మన కంట్రీలో, రైట్? సో అందుకని ఈ 2 బ్రాంచెస్ అనేవి పాపులర్. ఇప్పుడు ఇండియాలో మనం జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అన్ని కంపేర్ చేస్తే ఇంజనీర్స్కి, మీరు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఐటీలో వెళ్తే మీకు మంచి మ్యాక్సిమం ఛాన్స్, మీకు మంచి ప్లేస్మెంట్ వచ్చేది అండ్ మంచి ప్యాకేజ్ వచ్చేది, మీకు మ్యాక్సిమం ఛాన్స్ వచ్చేది ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఐటీ బ్రాంచ్లోనే. అందుకనే అది చాలా పాపులర్. హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, ఇప్పుడు మీరు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఐటీ కూడా చేసినా కానీ ఏ కాలేజ్లో చేశారు అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ది కాలేజ్ యు ఆర్ అటెండింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ది బ్రాంచ్ యు ఆర్ చూసింగ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ కంపెనీస్ అన్నీ మనకు ఉన్నాయి IT hubs. There are a lot of companies around these IT hubs, but the jobs are limited. So who will these companies give the jobs to?
to students studying in the top colleges only. So that is why it is very important for you to choose a top college. So either college lo computer science or IT చేయడంలో point లేదు, because the placement opportunities are very limited. Okay, మీరు అనుకున్నారు సార్ నాకు ప్లేస్మెంట్స్ వద్దు, నేను I want to do masters. So what is my best option? I would still say go for a top college. Because masters లో కూడా మీ అప్లికేషన్ ఫామ్లో they will check which college you have done. Of course, వేరే ప్రొఫైల్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి, but it's always better to study in a good college, according to me. So this is the reason why computer science and information technology are very, very important. Shivani and Swapnika are asking, what about BIPC counseling? Amma, understand one thing, Telangana students ki manaki next week only MPC counseling start aitundi. MPC counseling అయిపోయాక BIPC counseling ఉంటుంది. So BIPC counseling dates are not yet out. Okay, so you have time. Mostly మనకి జూలై ఆగస్ట్లో ఉంటుంది బైపీసీ కౌన్సిలింగ్. మన ఎంపీసీ కౌన్సిలింగ్ మొత్తం అయిపోయాక అప్పుడు బైపీసీ కౌన్సిలింగ్ ఉంటుందమ్మా. We will, Sana, I will explain. So first what we will do is, again, lot of students have just recently joined. Welcome to this session. Here we are mainly discussing about branches. Firstly, what branch to choose. So that is why first I'm explaining about what is computer science, what is IT, what is ECE, what is mechanical, all of this. And after that, I'll be talking about the counseling process as well. Okay. So this is about computer science and IT. If you have any doubts, please ask me. I'll give you 30-40 seconds. మీకు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఐటీ చాలా మంది కంప్యూటర్ సైన్స్ ఐటీ తీసుకోదలుచుకున్నారు. Please share this video with all your friends. Like this video, share this with all your friends, because we are trying to give you the entire information about the counseling. First branches gurinchi explain chestunam. So please like this video and share it with all your friends. And if you have any doubts with regards to computer science, ask now. I will wait for 30 seconds. So again, once again చెప్తున్నానమ్మా, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఐటీకి మ్యాక్సిమం డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. there is very little difference. So if you are getting IT in a top college, if you are not getting computer science, then opt for IT. And again, your first priority should be general computer science, but again it doesn't matter. Computer science with AI అని తీసుకోవచ్చు, computer science with ML అని తీసుకోవచ్చు, computer science with analytics also you can take. Anything is okay, but it completely depends on your interest. And I would say difference in level. CSC with AI, CSC with ML, CSC with analytics, information technology. దీనికి ఈ బ్రాంచెస్కి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. సో గివ్ ప్రిఫరెన్స్ టు అ టాప్ కాలేజ్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. టాప్ కాలేజ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కంపేర్ టు ది బ్రాంచ్. సో టాప్ కాలేజ్ వచ్చేటట్టే చూసుకోండి మీరు. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఐటీ. అండ్ వై కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఐటీ? బికాస్ maximum high paying jobs are in computer science and IT in our country, right? So top priority is given to students who are studying in top colleges. That is also very important. Now coming to the next part, next mechanical engineering. So mechanical engineering అనేది మెయిన్ బ్రాంచ్. దాంట్లో చాలా ఉంటాయి, మీరు చూస్తూ ఉంటుంటారు. ఆటో అని ఒక బ్రాంచ్ ఉంటుంటుంది. మీరు లాస్ట్ ఇయర్ అనాలిసిస్ చూస్తే బ్రాంచెస్లో ఆటో అంటే ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్, ప్రొడక్షన్ అంటే ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్, దెన్ మెకాట్రానిక్స్ అంటే ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ రోబోటిక్స్ అండ్ ఆల్. సో ఇవన్నీ కూడా దే కమ్ అండర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఓన్లీ. సో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఏంటి? ఇంజనీరింగ్ విచ్ యూజెస్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్ ఫర్ అనాలిసిస్, ఫర్ డిజైనింగ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ మెషీన్స్. మీకు మెషీన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, మెషిన్స్ అంటే మన వాషింగ్ మెషిన్లోనే కాదు, ఇట్ మీన్స్ కార్స్ ఆర్ ఎనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు గో ఇన్ టు ఎనీ మెషిన్ సైట్, then mechanical engineering is a branch for you.
The competition in our country is very low, but still, you can work in automobile sector like car companies, you can work in power sector, you can work in cement manufacturing, steel, hydraulics, mining, all these jobs you can get. Many of the government jobs like Engineers India Limited తీసుకోండి, ఇలాంటి వాటిల్లో మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ దే ప్రిఫర్. సో మీరు అలాంటి కంపెనీస్కి వెళ్ళాలంటే మీరు దాని తర్వాత గేట్ అనే ఎగ్జామ్ రాయాలి ఆఫ్టర్ 4 years ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్. బట్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్. సో దీనికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే మీకు ఫిజిక్స్ అంటే ఇష్టం ఉండాలి. ఓన్లీ ఇఫ్ యూ లైక్ ఫిజిక్స్, ఐ వుడ్ రికమెండ్ యూ టు టేక్ దిస్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్. Yeah. So basically, this is the you will work with machines, whether it's in automobile sector or power sector, cement, robotics, everything. So that is about mechanical engineering. Civil engineering, I think all of you know about this. This is about planning, designing, construction, maintenance of infrastructure. Infrastructure mainly buildings, right? So buildings kaniyandi, highways kaniyandi. So that is why it's called, all of them come under infrastructure. Generally మనకి misconception, civil engineering అంటే only buildings ఏ కాదు. The lot of infrastructure can be anything, correct? So it could be your roads, it could be your highways, anything. So this is about our infrastructure. So anything regarding this is civil engineering. The competition in our country is pretty low అంటే in terms of jobs kaniyandi, ఇది kaniyandi. ఎందుకంటే యాజ్ వి డిస్కస్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఆప్టింగ్ ఫర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఐటీ. ఇట్ డజంట్ మీన్ మెకానికల్ అండ్ సివిల్ ఆర్ బ్యాడ్ బ్రాంచెస్, కరెక్ట్? సో ఇప్పుడు మన కార్స్ కూడా నౌ వీఆర్ గెటింగ్ ఎలక్ట్రికల్ కార్స్, రైట్? డ్యూరింగ్ మై టైమ్ ఆటోమేటిక్ కార్స్ వర్ ఓన్లీ లెస్. ఇప్పుడు ఆటోమేటికే కాదు, యు ఆర్ గెటింగ్ టెస్లా ఈజ్ ఆల్సో కమింగ్ టు అవర్ కంట్రీ. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దాట్ ఫీల్డ్, దెన్ యూ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. Civil engineering, suppose you are passionate about designing, or if you're passionate about constructions, then opt for civil engineering. So structural engineers, geotechnical engineers, site engineers, construction engineers, so all of this. There are companies like L&T, Larsen and Turbo, who built our metro in Hyderabad. వాళ్ళు ఉన్నారు. So big construction companies వాళ్ళందరూ కూడా they hire civil engineers. దీనికి కూడా పొటెన్షియల్ ఇస్ దేర్, బికాజ్ ఎస్పెషలీ ఇన్ సిటీస్, మెట్రో సిటీస్లో దీనికి చాలా డిమాండ్ ఉంటుంది. కాంపిటీషన్ అనేది ఇట్స్ లో. నెక్స్ట్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్, ECE branch. So many of the students ask me to explain about ECE. ECE also, the competition is high. Whatever mobile phones you have, all the gadgets like mobile phones, MP3 players, TVs, tabs, everything, computer, so dani venkala unde chips, transistors, circuit boards, all of these development is electronics and communication engineering. This is also an awesome branch because, as you know, phones and we are evolving, correct? We latest technologies, latest chips, latest processors, be it systems or MacBook or laptops or phones, all of that you're dealing with electronics and communication engineering, right? So this is what is an electronics and communication engineer. So these are the next set of 3 branches. Then you have electronics and electrical engineering. The major issue in our country is power problems. So you being electrical engineers will be helping designing electrical circuits and equipment for various uses and production and distribution of power. So make a power sector, if you want to improve, then electronics and electrical engineering is the place to go for. So again, the competition is very low. Ekku mandi prefer cheyatle these days because it's a mad race for computer science and IT. It doesn't make it a bad branch. So power industry, telecommunication, navigation, railways, all of these have require electronic engineers. Then chemical engineering. I have personally done chemical engineering. I'll also tell you why I choose chemical engineering. Because firstly, I was not interested in coding.
నా కంప్యూటర్ సైన్స్ మీద అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. I felt I was not that good in physics, right? So my options were very limited. So I picked chemical because it had a lot of math subjects. Again, that is why when you're taking a decision, మీ ఇంట్రెస్ట్ కూడా చూసుకోండి. అందరూ ఒక బ్రాంచ్కి వెళ్తున్నారని మీరు ఒక బ్రాంచ్కి వెళ్ళడంలో పాయింట్ లేదు. So you have to look at your interest levels as well. So chemical engineering involves the study of operations of machines and plants which alter physical and chemical states of materials. So chemical engineering is different from mechanical engineering in the sense that suppose cement undi, paint undi. So during our chemical engineering we were taught subjects like heat transfer, mass transfer. So we talk a lot about the physical and chemical states of materials. And then day-to-day uses like paints, cement, all of those manufacturing. So all those technologies we learned through chemical engineering. Biotechnology is somewhat similar to chemical engineering, అందుకే same category లో పెట్టాను. This is especially for BPC students interested in biotechnology, right? So biotechnology, the main thing is, COVID, right? So mainly in pharma industry, mainly for you'll be working closely with the manufacturing of medicines and conducting clinical trials, so all of that. So biotechnology very closely related to the medical field. So it is somewhat similar to chemical engineering, and again you'll be studying about materials, but all the pharma companies, biotech companies will be looking forward to hire chemical and biotech. అమ్మా అదే చెప్తున్నానమ్మా స్వప్నిక, ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దిస్. బైపీసీ కౌన్సిలింగ్కి టైం ఉంది. నెక్స్ట్ వీక్ ఓన్లీ ఎంపీసీ కౌన్సిలింగ్ ఈజ్ స్టార్టింగ్. బైపీసీ కౌన్సిలింగ్ మైట్ స్టార్ట్ ఇన్ July or August. Okay, so this is just MPC counseling is going on now. And again, biotechnology, this branch is open for both MPC as well as BPC students. MPC students ki kuda open a branch. BPC students through EAMCET BPC counseling ki kuda biotechnology is open. దీనికి చాలా డిమాండ్ ఉందమ్మా బైపీసీ బయోటెక్నాలజీ, బికాస్ ఎస్పెషలీ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ పోస్ట్ కోవిడ్ వరల్డ్. సో బయోటెక్నాలజీ చేసిన వాళ్ళే ది డిమాండ్ ఇస్ అ లాట్, ఎస్పెషలీ ఇన్ ఫారెన్ కంట్రీస్, right? So these are about the main branches. There are other branches like electronics and there's like ECM, electronics and computers, అలాంటి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, ఆటోమొబైల్ ఉంది, but these are the main 7-8 branches which I'm talking about. There are others like biomedical engineering. So biomedical is designing equipment like artificial intelligence organs, machines to diagnose medical problems, biomedical instruments. ఇప్పుడు మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళగానే యూ హ్యావ్ వేరియస్ మెషినరీ, లైక్ మీ బీపీ మెజర్ చేయడానికి ఒకటి ఉంటుంది, రేడియాలజీకి ఉంటుంది. ఆ మెషిన్స్ అన్నింటిది biomedical engineers design, which will help the doctors indirectly. As I told you, electronics and instrumentation engineering. So electronics, the instrumentation, the measurements, process control, calibration of instruments, this is electronics and instrumentation engineering. Again, maintenance engineers, installation engineers, basically మన లిఫ్ట్స్ ఉంటాయి, బిల్డింగ్స్లో లిఫ్ట్స్ కానీ, you have instrument engineers like in various, as I told you, in hospitals or this thing, wherever you're using lot of instruments, wherever you're using lot of calibration, akkada you'll see electronics and instrumentation engineering. Aeronautics, again, design and study of flight capable machines are electronics, aeronautical, aviation, ivanni same. So mainly you will be helping in designing flights, right? So aircraft, aerospace industry, that is also a very booming sector. That is aeronautical engineering. Aeronautical engineering kuda there are only few colleges which are offering aeronautical engineering. Yeah. Again, Shivani, మీరు మళ్ళీ అదే అడుగుతున్నారమ్మా, సేమ్ క్వశ్చన్. బైపీసీవి ఇంకా డేట్స్ రిలీజ్ కాలేదు, ఓన్లీ ఎంపీసీవి రిలీజ్ అయ్యాయి. Okay, so these are about all the branches, amma. Any doubts so far with regards to the branches?
So this is the part 1 of the session which we are having, where I am discussing about the various branches. So now, college versus branch, which one should you choose? And over an adute, I would say college should be given the top priority. Why? Because if you study in a top college, you will get a good placement, you'll have good faculty, you'll have good infrastructure, and you most importantly, you'll have good students. Overall, me environment anedi improve aitundi. And suppose in branches ఏంటంటే the challenge with branches is ఇప్పుడు computer science is trending. Who knows, 4 years will change అవ్వచ్చు. When I was doing engineering, computer science was not trending because it was recession. అప్పుడు ECE was trending. ఇప్పుడు చూడండి 2024లో computer science is trending. It doesn't mean that వేరే branches అన్ని బాలేవని. Right? The important thing is to study in a top college. Okay, ideally if you are interested to go into software side, then choose computer science only if you get in a top college. Otherwise no, only మనకి టాప్ కాలేజ్లో వస్తేనే అది చూస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎందుకంటే లేటెస్ట్ టాప్ కాలేజ్లో కూడా కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, రైట్? సో అట్లీస్ట్ 70% ప్లేస్మెంట్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ కంప్యూటర్ సైన్స్, బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ 30% ఛాన్స్, రైట్, టాప్ కాలేజ్లో చదివితే. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ యూ స్టడీ ఇన్ అ నాట్ సో టాప్ కాలేజ్, దెన్ ఆ ఛాన్సెస్ అనేవి ఇంకా తక్కువ అవుతాయి. సో ఏ స్టూడెంట్ చూసింగ్ నాన్ సిఎస్సి ఇన్ అ టాప్ కాలేజ్ versus a student choosing CSE in a not a good college, the non-CSE student only has a better chance to become successful in career compared to this. Because even the factors in not only placement, your good faculty, good infrastructure, good students, that is also important, right? So this is why we would say give preference to college and not a branch. Give preference to branch only if you got a very good rank. Next, what should be your career path? ఇది కూడా చాలా మంది అడుగుతారు. Suppose let us say you are doing BE or BTech, which is you are doing engineering. So when you are doing a 4-year engineering, right? After that, you might take a placement, right? Whenever you are taking a placement, right? You will have an aptitude test, you will have a technical round, and you will have a interview as well. So E3 skills are very important. And the placements వచ్చేవి, jobs వచ్చేవి only tier 1 or top 5-10 colleges. Adhe when you, the second option you have is you are not taking a placement but you will do masters. Masters lo kuda manaki 3 options unnai: MTech, MS and MBA. MTech is through GATE. As I told you, మీరు PSUs అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్స్, ఇంజనీర్స్వి గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి వెళ్ళాలంటే PSUs అంటారు. దానికి మీరు గేట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి. మీరు MS ఆర్ ఫారెన్ వెళ్ళాలంటే IELTS అండ్ GRE రాయాలి. అండ్ MBA చేయాలంటే CAT ఆర్ ZAT రాయాలి. ఆర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో ఫర్ అ బిజినెస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్, లెట్ us say, if your parents are into business, you also want to continue that, you can do that. Or last option is civils or government exam. చాలా మందికి ఏంటి UPSC ఎగ్జామ్ రాయాలి ఆర్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి. సో అది మీరు చేయొచ్చు. దీస్ ఆర్ ది 4 మెయిన్ ఆప్షన్స్ యూ హ్యావ్. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే, అదే మీరు టాప్ కాలేజ్లో చదివితే మీరు ప్లేస్మెంట్ తీసుకుని సైమల్టేనియస్లీ మాస్టర్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు, సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. ఆర్ ప్లేస్మెంట్ తీసుకుని 2 years తర్వాత మీరు మళ్ళీ చేయొచ్చు. సో మీకు ఆ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ కెరియర్ పాత్, ఐడియల్ కెరియర్ పాత్. అమ్మ అక్షయ్ అదే అంటున్నాను, ఇవాళ మనం ఎంపీసీ చూస్తున్నాము, రేపు part 2 ఉంటుంది, రేపు బైపీసీది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకే, సో టుమారో సేమ్ టైమ్ we will discuss about బైపీసీ. టుడే I wanted to show mainly about MPC. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు ఎంపీసీలో వాట్ ఆర్ ది టాప్ కాలేజెస్ ఇన్ తెలంగాణ? ఆంధ్రాది కూడా చూపిస్తాను. టియర్ 1 కాలేజెస్ ఇన్ తెలంగాణ, ఇవి మన టాప్ 10-15 కాలేజెస్. అండ్ వీటిల్లోనే మ్యాక్సిమం ప్లేస్మెంట్స్ ఉండేవి ఈ కాలేజెస్లోనే. OU, JNTU, CBIT, వాసవి, VNR, నారాయణమ్మ, గోకరాజు, శ్రీనిధి, MVSR, ముఫకంజా, CVR, KMIT, వర్ధమాన్, అనురాగ్, గురునానక్ అండ్ CMR. ఇవి కూడా ఎక్సెప్షన్స్, బట్
మీకు మెయిన్లీ ఏం చేయాల్సింది ఇక్కడ దాకమ్మా. దీస్ ఆర్ యువర్ టాప్ కాలేజెస్ లిస్ట్. And worst case scenario, you can go for this also. KMIT is also doing very well now. But మీకు ఈ కాలేజెస్ వస్తే నథింగ్ లైక్ ఇట్. దిస్ షుడ్ బి యువర్ ప్రయారిటీ. అండ్ వీటిల్లో ఎస్పెషలీ టాప్ 4-5 ఈ 6 కాలేజెస్లో మీకు యూ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 60-70% ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ అ వెరీ గుడ్ ప్లేస్మెంట్. 60-70% ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అదే మీరు కిందికి వెళ్తున్న కొద్దీ 50% అయిపోతుంది ఛాన్సెస్. అదే అమ్మా, ఏపీది కూడా చెప్తానమ్మా. ఇది తెలంగాణవి కాలేజెస్. సో ఇవి టాప్ కాలేజెస్ లిస్ట్. మీరు కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ మేము ఆల్రెడీ ఇంకో వీడియో కూడా చేస్తున్నాము, షార్ట్లో అప్లోడ్ చేస్తాము. దెన్ Tier 2 కాలేజెస్. సో ఇవన్నీ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆల్ బ్రాంచెస్కి దీస్ ఆర్ టాప్ కాలేజెస్. వీటికి స్టార్ మార్క్ ఎందుకు పెట్టానంటే KMIT, వర్ధమాన్, CVSR, గురునానక్, CMR ఇవన్నీ స్టార్ మార్క్ పెట్టింది ఎందుకంటే ఇవి ఓన్లీ కంప్యూటర్ సైన్స్ మంచివి. వీటిలో KMITలో ఇప్పుడు వేరే బ్రాంచెస్ లేవు ఎక్కువ. వర్ధమాన్, అనురాగ్, IARE, అగైన్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఏరోనాటిక్స్. గురునానక్ అదర్ బ్రాంచెస్, మాతృశ్రీ కాలేజ్, NJIT, VJIT, CMR, TKR, మల్లారెడ్డి, MLRIT, డెక్కన్ ఇవి Tier 2 కాలేజెస్. బట్ ఆనెస్ట్లీ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, మీరు Tier 2 కాలేజెస్లో చదివితే ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఛాన్స్. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ మీకు రాదు, మీరు ఆఫ్ క్యాంపస్ ఎక్కువ అప్లై చేసుకోవాలి. ఆన్ క్యాంపస్లో మనకు కావాల్సిన అట్రాక్టివ్ జాబ్స్ అనేవి తక్కువ. దెన్ ఇవి Tier 3 కాలేజెస్. ఒకవేళ మీకు స్పెసిఫిక్గా అంత మంచి ర్యాంక్ రాకపోయినా మీకు ఇంజనీరింగ్ ఎలాగైనా చేసేయాలి అంటే దెన్ యూ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ దీస్. ఇవి మన Tier 1, Tier 2, Tier 3 కాలేజెస్. అదే మనం ఇప్పుడు ఏపీకి వచ్చామంటే ఏపీకి కూడా మేము అనాలిసిస్ చేసి పెట్టాము. ఏవి Tier 1, ఏవి Tier 2, ఏవి Tier 3 కాలేజెస్. సో మీరు ఏపీలో కనుక టాప్ కాలేజెస్ లిస్ట్ చూసారంటే ఇవమ్మా. సో దీస్ ఆర్ ది Tier 1 కాలేజెస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్. మన AU, JNTU కాకినాడ, SVU తిరుపతి, గాయత్రి విద్యా పరిషత్, VR సిద్ధార్థ, JNTU అనంతపురం, RVR అండ్ JC, JNTUK, SRKR, అనిల్ నీరుకొండ, SRKR సెకండ్ కాలేజ్. సో ఇవన్నీ టాప్. అగైన్ ఇక్కడ కూడా మీరు సేమ్ అమ్మా, Tier 1 కాలేజెస్ ఏం చేయాలి. యా. అండ్ మెయిన్ అనాలిసిస్కి మనం వచ్చామంటే ఇప్పుడు మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఒకవేళ మీరు లెస్ దెన్ 5,000 ర్యాంక్ వస్తే మీరు Tier 1 CSEకే ప్రయారిటీ ఇవ్వండి, ఏ రిజర్వేషన్ కేటగిరీ అయినా కానీ. అదే 5,000 to 10,000 వచ్చిందంటే జనరల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ మీరు ఐటీకి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. నేను మీకు చెప్పాను కదా, ఐటీ CSE ఆల్మోస్ట్ సేమ్. మనం ఇప్పుడు ఐటీ ఏంటో CSE ఏంటో కూడా చూసాము. So IT and CSE are almost same, so you can give little more preference to IT than CSE. But if you have reservations like BCA, SC, ST, then you can give priority to CSE as well. Now it gets tricky when you are in this range. మీరు 10 to 20,000 రేంజ్లో ఉన్నారంటే then opt for ECE, then IT, then CSE. In top colleges only. And if you are getting 15 to 20,000, if you want only IT CSE, then you should opt for Tier 2 colleges. And if you are having about 20,000 rank, very little chance of getting CSE, IT or ECE in top 10. But if you want to study in Tier 1 colleges, go for EEE Mechanical, Civil, Chemical. And ఒకవేళ 50,000 plus ఉంటే then Tier 1 collegesలో మీకు EEE Mechanical, Civil, Chemical రావు. Tier 2 collegesకి మాత్రమే వెళ్ళాలి. మీకు 75,000 అబౌవ్ ఉంటే ఇట్స్ బెటర్ టు డూ ఎ లాంగ్ టర్మ్. సో మేము కూడా స్పార్క్ అకాడమీలో వీఆర్ ఆఫరింగ్ ఎక్స్క్లూజివ్ లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్. మీ కింద స్క్రోల్ అవుతున్నాయి నంబర్స్. యూ కెన్ కాంటాక్ట్ ఎనీ ఆఫ్ దోస్ నంబర్స్, మీకు డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఉంది. సో ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ యూ నో ఎనీ స్టూడెంట్ హూ ఇస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ రిపీటింగ్ ఎన్ ఇయర్, వాళ్ళ క్వాలిటీ కోచింగ్ కావాలంటే వీఆర్ రెడీ టు హెల్ప్ దెమ్. మేము స్టూడెంట్స్ని ఓన్లీ మేము వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ త్రూ స్టూడెంట్స్ తీసుకుంటాం. అంటే ఓన్లీ ఇఫ్ యూ రెఫర్ వీఆర్ టేకింగ్ స్టూడెంట్స్. 25 to 30 students in a batch we are taking. That's about the long term coaching that Spark Academy is offering. We also have coaching for 11th and 12th students. So you can contact these numbers, whatever we gave below. So yeah, that is about MPC student summer today. So if you have any doubts, you can drop comments.
and we'll be more than happy to help you. BPC, Akshaya, just wait for 24 more hours because MPC students ki first undi kadamma counseling. So that is why I wanted to cover MPC today. Repu BPC will definitely do it. Rep kuda anni will give you information about MBBS, BDS, B Pharmacy, Pharm D, biomedical, everything is some information. Don't worry about it. Okay, Akshaya? All right. Thank you all for joining the session today. Please comment if you have any doubts. We'll be happy to help you. And BPC students, tomorrow we will be having a similar session. I will see you all tomorrow. Thank you.